Karibu tena MathGenius, na tuendelee kusoma maswali mbalimbali ya linear programming. Swali lingine linasema hivi, ambalo ni la mwaka 2005. Nasema two types of food A and B contain 4 and 6 units of protein and 5 and 3 units of starch per kilogram respectively. The cost A is 400 shillings per kilogram. The cost B is 500 shillings per kilogram. If the minimum daily intake is 6 units of protein and 11 units of starch, how much food should be bought in order to meet these conditions? Kwa hatua ya kwanza kabisa ni kuangalia tuna kitu kinaitwa food, lakini pia katika food kuna kitu kinaitwa protein na starch. Na hapa swali ukiangalia tuna huku chini nasema kuna issue ya protein pamoja na starch. Kwa hiyo tuangalie kwanza kwenye protein. Protein tuna namba zipi ambazo tumepewa? Kwa protein tumepewa kwanza 4 and 6 units of protein. Kwa maana 4 units of protein anayo food A, 6 units of protein anayo food B. Kwa maana first let us relate kwamba food A ni X, alafu pia food B ni Y. Kwa twende sasa, swali nasema tuanze na protein. 4 and 6 units of protein. Kuna 4x plus 6y, ina maana 4 kwa food A na 6 protein kwa food B. In total intake ni nini? Ni 16 units. Kwa hiyo it's 16 units. Tunatumia condition gani hapa? Cha kuangalia kuna neno moja ambalo linasema hivi if the minimum daily intake, minimum hicho ni kiwango kidogo kabisa ambacho chakula kinatakiwa kihitajike. Kwa kama hiki ndio kiwango kidogo, that means unaweza ukaongeza. So the minimum mara nyingi tunatumia greater or equal to 16. Alafu pia tumepewa ya starch. Starch tuna 5 and 3 units of starch. Kwa hiyo tuna 5x plus 3 units of starch. 3y. This is minimum again. Starch tumepewa how many units? 11 units. Kwa hiyo it's greater or equal to 11 units. Swali inasema sasa, if the minimum daily intake is 16 units of protein and 11 units of starch, how much food should be bought in order to meet condition? How much food? Lakini ukiangalia how much, that means ni cost hapa. Kwa hiyo ina maana hili swali kwa maana nyingine ni function tunatengeneza, ambayo function ni hizi hapa, kwa sababu tunazungumzia neno cost, na sisi cost yetu ni 400 kwa A na 500 kwa B. Kwa hiyo function yetu ambayo tunaitafuta ni sawa na 400x plus 500y. Then kama tumeona namba zingine hamna tumeshazitumia, ina maana unamalizia na zile ambayo kama x should be greater than 0 and y should be greater or equal to 0. Kwa hiyo hapa tunakuwa tumemaliza kuformulate hizi equations kutoka kwenye linear word problem, linear programming word problem, mpaka kwenye linear equations ambazo tunatakiwa sasa uzitumie katika kuchora graph zako ili upate hizo feasibility region au coordinates ambazo zina suit ili swali kama ninavyouliza. Tuendelee pia na kuona maswali mengine ya miaka tofauti ya NECTA. Usikose kwa nasi. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents
au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.